kuna watu wanasema kuna kitabu pia kimetokea. Ati kinembe cha ajabu. Pale tuko na nyako alafu tuko na mavijana wanakimbia pale kwa msitu. Wameona mambo. Yaani mambo ni noma. Yaani mambo ya kuogofi. You know, the ghafla bin vu. Exactly. Boys and girls, wahenga na malayo na malayonesses, mamorio na mamorionesses. Welcome to episode number 7, Gumzo na OT, and we're live from Color Vision Studios. Remember, this is one of the best studios we've got in the 254. Yeah, that's what's up. That's location, infill A. Infill A is the point, my man. Ambia watu infill A iko wapi? Infill A, right from the CBD town. Right from the CBD town. Unapanda gari pale Mfangano. Gani? Kuna reason, we've got reason, tuko na mwamba. Yeah. Inapoleta straight up to Komarok. Komarok Festival. 19C. Ni kumoto basi. Slang ya komina kwa ni 19C. 19C. Exactly. Alafu una light wapi? Infill A at the gate, man. Unachukua unawaambia unataka gari ya kuingia Rocks, ndio? Bas, gari ya 19C ya Koma. 19C wala. Zote zinapichenta. Yeah, man, before we continue, we definitely want to, thank our audience. Thank the technical team. Gumzo na OT got nominated for Digital Creator Awards. That's what's up. DCA category Creator Podcast of the Year. Podcast of the Year, man. Yeah. That's what's up, man. The awards will be happening on the 11th of May. 11th of May. Location itakuwa pale inaitwa Joy Bovan Auditorium. Loration. Who's the host? The host with the most. Allah, the Aziza. The one to watch. The official MC 10/10. That's what's up, man. Aziza. It will be late, 11th of May to Patane. Ticketing will start on March of 18th. Alafu OT amesahau kuambia mnafaa vote, eh? Yeah, we are voting for the March 18th. Tell a friend to tell a friend. Tell a friend to tell a friend. They got to vote, man. Exactly. Charges of voting ni ngapi OT? 10 shillings peke yake. Only 10. Only, and you can vote as much as you want. Kobole mbili. Yeah. Yani vote mpaka mali mapenzi yako itafika hapo. Yeah. Wanasoka vote out of love. Exactly. And that's what's up. Vote through your head. Alafu unajua mawe huru. Yes, what's up. Unajua mimi natoka ile pande nyingine. Pande gani? Mluo Nyanza pale. Pale tunasemanga whether it's a win or a loss. Sava lazima ifunguliwe. Sava gani? Sava ni moja ile achebu kati. Lazima ifunguliwe. Hapana bwana. Unakukule bada. Chebukati. Fungua sana. Usijaribu. That's a light moment by the way, manze. A light moment, man. Light moment. Exactly, manze. I remember that, So umesema ni DCA, Digital Creator Awards. Itakuwa 11th of May. 11th of May, but voting will start on the 18th of March. Yani next week. Kabisa jo. Exactly. So people should vote. Like they vote. People should vote, my man. Vote. Exactly. So Mahuru, how has been your week? By the way, Joe, viewers, Joe, tumekabila kukam. The last time tulikuwa hapa ilikuwa 2023. Actually, nope. 2023 I think was the last. The last time we were here. Ilikuwa 2023 December. Was it 2023? I guess mtu anazeeka. I'm not sure. I guess it's 2020. We are here this year. Exactly. So maybe ni njaa tu wangu jo. Maybe ni njaa. Unajua njaa ni bad. A lot has happened, manze. Wiki yangu hujaniambia, manze. Wiki yangu imekuwa na makukuru kakra mtu wangu. Jo kuna dem fulani nilikuwa namdai akaniacha. Wacha. Sasa
na nurse injuries mtu wangu. Zile tangwa sentimental injuries mtu wangu. Lakini were you dating ama? I was not dating. Unajua wanaume wengi tunapenda kujiitwaje? Kujiapisha. Yani unajua pale Marekani, you go to France, you go to Britain. Unapata mwanaume amedate the girlfriend for maybe 30 years. Na bado anamuita girlfriend. My girlfriend. Wewe huku Kenya umejuana na mwanamke tu jana. Umembaia mahindi ya Tenbo. Mind ya Tenbo. Umejuana na mwanamke 2 days. Maboys wanakuuliza rada huyu nani? Huyu ni mama Buda. Huyu ni mama Buda. Yo ni mind ya 20 bob later. Manze, yo, we should do better, Africans, let's do better. Wiki yangu, so that's all. Nini imefanyika? I think hiyo ndio ilikuwa highlight. Unajua wiki inakuwa na mambo mingi, lakini kuna zile zitoka highlight. Wacha tukichezea a highlight moment hapa. Bongo la biashara. That's what's up. Wadau nakuambia mambo Gumzo na uti taking it to the next level manze. Wiki yangu pia imekuwa great. Actually sidhani imekuwa na mambwembwe. Kwani imekuwa boring aje? Manze timu zangu zote zimeshinda. Timu gani hizo? Manchester na Arsenal. Unajua mimi ni wa Manchester lakini niko on loan Arsenal. Wow. Baka Manchester IBL. Manchester kidogo. So unavanga jezi mbili. Navanga ndani ni Man U, nje ni Arsenal. Sasa Arsenal ikichapwa natoa nabakisha ya Manchester United. Exactly. So wiki yako imekuwa fit. Wiki yangu imekuwa poa manze. Nilikuwa nimeenda show fulani. Unajua unanijua. Nakujua jo. Mimi sikuangi, but mimi nakuaga I'm usually a traditional, type of person. Sikuangi mtu wa mahagi. Sasa nataka kuniambia wewe mtu wa managu. Sikuangi mimi mtu wa managu, alafu sikuangi mtu wa mahagi sana. So kuna show tulikuwa kuna udem nilienda kumsalimia manze. Nikasikia amenihagi. Nakwambia kwa watu walikuwa na shangarada ni gani? Au kuoga. Ni smile mtu wangu, ile smile ilikuwa inachapa mimi. Hadi hadi tu. Manze ile perfume mtu wangu. Ile perfume ya tao manze. Perfume ya tao 10. I guess ile ilikuwa Chris Adams. Chris Adams. Feminine. Na sijui mbona wazazi wetu ukinunua kitu expensive, maybe necklace, perfume, wanaonanga ni a waste of money. They equate it to something they think is better. For example, uko na necklace hapa. Sina lakini hii inagani wewe ni kiateka. Hii bling bling. Umenunua necklace, you bought a necklace pale CBD. Umeenda nayo home. You mom, you dad, I checked you out. Alafu anaanza hii necklace ni pesa ngapi? 4,000. Mama unajua hii necklace manze nilinunuanga taukuo. Na unajua uwezi ambianga mzazi wako the original price. Nataka ni ukinunua 20,000 lazima reduce. Ili nilinunua 12,000. Hapo unasikia yani unatembea na shamba kwa shingo. Anakwambia hii ni mbuzi. So kuna mbuzi mbili kwa shingo. My week has been great manze. A lot has happened. In the entertainment scene, tumekuwa na comedy vibes by Tricky MCA Tricky, shout out manze. Man, I feel tangu Churchill tukekwa scene, stand up comedy has gone stagnant. Kweli. Apart from the English stand up comedy, stand up collective punchline ya Kinaeri. So tangu Churchill na ishie, stand up comedy imeenda chini, but there is one great man, MCA Tricky. I feel ana bring back the vibe. He's coming big with the comedy vibes, Exactly. But tushaenda show moja ilikuwa Nairobi Cinema. Exactly. It was a very nice show. Kulikuwa na Mitch the comedian. Mitch. Kulikuwa na some performances hapo.
I remember kulikuwa na this guy was there. These Tanzanian fellows. Alikuwa anaitwa Malima. I guess Malima. Alikuwa amevaa suti. Malima. Alafu kulikuwa na Okello. Kulikuwa na Okello, the funny man from Uganda. Man. Exactly. The show was lit. Very funny guy. The show was lit. So inaitwa Tricky. Inaitwa Comedy Vibes. Comedy Vibes. Do they have another show coming soon? Definitely, they did their last show last week. Ilikuwa pale Imara Daima Expressway Lounge. And actually, Tricky wants to do a show outside Nairobi. Exactly. Kweli. Yeah, man. So another moment that happened the other week, we had Anas Toto. Yeah. Butita was launching season 2? Season 3? Facility 1 hospital. Exactly. Anas Toto. Yeah, featuring kulikuwa jamaa tu nani huyu? This guy Mandevu huyu. Huyu jamaa Big Fish. Asini Big. Huyu anaitwa huyu jamaa usema unaniangalia aje? Anaitwaje? DJ Shiti. Mwenyewe. Shout out, man. That guy was I saw Facility 1 by the way, nikaona DJ Shiti hapo. Budita I think is doing a good job. We have big stars over there. Kuna Austin Mwigai akopale. We have YY's wife. Akopale hivyo. YY's wife. So Budita big up Budita. Kuna Awinja. Yeah, we have big names. Kuna ule comedian Mlunje ule alikuwa anaitwaje? Ule mkosti hivi. Ule Mluya Mandevu ule janitor. Ni Mluya mkosti hivi. Namuona. So Butita is doing a good job. Yeah, definitely good job. A lot has been happening, since we left the last time we were here. By the way, we had Oscars the other day. John Cena was naked. John Cena was, came to award somebody while naked. Akiwa na his naked. Wasemanga his natural suit. The only thing that was separating him from Shame was a book, a small cupboard. Exactly. Hiyo ndio server sasa. He was carrying the server. Sasa hapo server ilikuwa imefungwa. Yeah. I feel what's your take on that, man? Unajua me I'll refer to a certain book. Because mimi ni Mawehuru. I do a lot of research. By the way tumekuja na records hapa. So from 34A. From 34B. Man. So unajua I think we story kuna hii 48 laws of power. Exactly. By Robert Greene. There's a law that says court attention at all cost. Inasema a name without fame is like fire without a flame. It is better to be slandered or attacked than to be ignored. Okay. So unajua hiyo aspect ya John Cena coming to the Oscars naked. Unaona like now we are talking about it. Yes. Unaget? Watoko like, hey, that's bad and shit. Lakini wamejaribu kucourt your attention. And that's good for business. Because unajua wanasemanga publicity is profitable. Regardless of its negativity. Publicity is publicity. Bad or good. It comes with the shooms. Exactly. So me I understood that. Alafu another thing unajua Oscars pia ni entertainment. Exactly. They must be as daring, as bold as possible. So me at the end of the day John Cena pia ni entertainer. Yeah, exactly. So maybe that he was just trying to follow a certain script yenye alipewa. Exactly. So to me it's not a shock. I also feel it's partly choreographed. Kweli obviously. Because maybe it was choreographed to bring John Cena back to the scene, or to create that flavor that was lacking in the Oscars. Because the last Oscars, guess what happened? What happened? Somebody once told me the famous slap. The famous slap. Not the Kidero. That was stronger than Kidero Shepesh. It was Will Smith, Chris Rock slap. Man. Unaona? So the Oscars I think wamekuwa na a certain form of choreographed theatrics. Exactly. Unaona, they what we call
the choreography of theatrics. They want us to keep talking about it. Definitely. And I think you're entertainment. Because unajua entertainment at the end of the day without publicity haina profitability. Exactly. You know, and I think that has also happened to, you know, Nyako. Kidogo pale wanasema Kinembe pale Twitter. Yes. His photo or his video. Anafungulia watu server. Yani server ilionekana pale Twitter. Server iko in the public domain. You know, there are a lot of memes that were created pale Twitter. Mara sijui kuna kitabu unaona venye chuo kulikuwa na damu nyeusi. Kulikuwa na gani nyingine? Hiyo. Kwani wewe ni wa CBC. Kulikuwa na damu nyeusi kidagaa kimemozea. Kulikuwa na ile so kuna watu kulikuwa na hiyo jamaa tu Mr. Weye. Matuko Weye mwenyewe. Kidagaa. Hiyo ni kidagaa kimemozea. So kuna watu wanasema kuna kitabu pia kimetokea. Ati Kinembe cha ajabu. Pale tuko na Nyako alafu tuko na mavijana wanakimbia pale kwa msitu. Wameona mambo. Yani mambo ni noma. Yani mambo ya kuogofya. You know, the ghafla bin boom. Exactly. So but sasa unajua uki contrast ya John Cena na Nyako, the one defining factor ya John Cena ni iko under the umbrella of the Oscars. Unaget? Lakini ya Nyako hii ni kitu walifanya. But but it's still choreographed because, you know, I was watching a clip up on Instagram. Guess who was awarded the best content creator of the year? Nani? Nyako herself. Exactly. I think it's based on controversy. Yeah, controversy. Because as far as I'm concerned, Nyako amekuwa na controversy mob sana. Sana. Kuna ile walikuwa wanasumbuana na Akothe. So I think she's a very controversial woman. So if she's the best content creator, wanafaa watupatie criteria gani? Exactly. Yeah man, so Nyako, sijui tumpige fimbo ama tumpe flowers. Let us just give her flowers manze hapo. Nyako mwenyewe hapo. Hiyo ni yako manze. Ni yako manze. So exactly. So man, we shall not judge you. Yeah. God will deal with you. We had you know, Maribe. Maribe kesi yake ilikuwa cleared. Joey was supposed to go to court. I guess today found guilty. He was found guilty, but I guess today ilikuwa sentencing. Siko sure kani today. Ilikuwa the other day, but ikakuwa postponed sentencing. Madhaki anasema madha ya Joey. Madha ya huyo Monica. Anasema Joey apewe you know, a lifetime sentence. Kweli Joey. Manze. And Maribe was cleared, and the government awarded her with I guess head of communication kwa the ministry of nimesahau. Yeah, exactly. Kuna ministry inaitwa nimesahau. The ministry of I guess the digital blah blah blah. But unajua ukiangalia kwa historia ya Joey and Monica's mother, I think I will take a quote from the Game of Thrones. The Game of Thrones is a story about kuna hii story ya there's a throne and shit. So kuna 7 families, kuna Baratheon, kuna the Lannisters, kuna the Stark family, unaget. So kuna kwa na some guy, kuna kwa na dem flani hapo anaitwa Sansa. Ni Sansa Stark. Unaget? Au kutana na jamaa flani anajiita No One. Oh, no one. So ujamaa umwambianga something. Umwambia it is only life that pays for death. Unaget? It is only life that pays for death. Unaget? And I seriously believe mama ya Monica akona ile idea ya mtoto wangu kama si ujamaa angekuwa amededi. Angekuwa alive. Unaget? But it will be so unjust that
my daughter is dead, and the person who it has been proven through a court of law is guilty, anapewa sentencing yenye according to the mother will not reflect the justness of that punishment. I think Monica's mama anajua it's only life that pays for death. Yeah, man. Kabisa jo. And on that note, we had one of the best right backs, football right backs, by the name Dani Alves. Dani Alves was such a phenomenal fullback. The phenomena. Barcelona, Brazil. Exactly. When I talk of fullbacks, there are only 4 people come to mind: Marcelo, Roberto Carlos, Cafu, and Dani Alves. Yeah, all of them from Brazil. Brazil. Allah. Dani Alves, 2 years back, 2 or 3 years back, I was, it was reported that he raped a woman in a nightclub, I guess in Spain. Yeah, man. So after kesi kuripotiwa, I guess he went outside the country, akachezea Mexico, Brazil. Yeah, man. So sijui ni nini ilimpeleka tena akarudi Spain. Kurep msichana mwingine. Hapana. So venye alirudi tu Spain hivi akadakwa. Authorities wakam apprehend. They apprehended him. Wakamshika. And alisha convictiwa lakini akapewa 4 years ndani. Yeah, so ladies, many ladies wanna feel the judgment was was less impactful. Was lenient. 4 years. And ilikuwa inasemekana kwa Twitter 4 years Dani Alves alikuwa anataka kujiua. 4 years tu. Lakini unajua sasa that's a footballer. Alafu unajua football inaendanga na age. Exactly. So after 4 years you've not been training, sasa ukirudi you'll be out of form. Anasema he went from being a billionaire to nothing. Because utapata most of his properties pale Spain were frozen. Wow. Ni kumoto. And then Spain was a colony. I guess so. Spain was a colony pia. Spain. I guess it colonized ni moja, but kitu kama countries like Spain, Mexico, Portugal, Brazil, wanakuanga na ile inaitwaje? Nikawa wanakuanga na ka contract wameandikiana kitu kama hiyo, sijui memorandum design tuseme. Unaona mtu kama Putin akikuja Uganda, maybe amekosea Kenya, alafu akuja Uganda, kuna ile memorandum hizi country mbili zinakuanga nayo, tunaweza mda. So unaona, I guess Mexico na Spain wako na hiyo. So ndio maana I guess ilikuwa rahisi arudi Spain na akashikwa. So that's what's up, man. Kweli jo. So unajua, on that note, I think Dani Alves angeomba Hakimi. Hakimi the great. Angeomba notebook. But this was rape, man. Hakimi. No. Atekombe kitu moja, unajua in law kuna kuanga na something called the writ of habeas corpus. The bit of unajua nikumbusha yule pastor alikuwa anaombea Ruto. For this is my sincere circumambulation, for I supplicate. Ule mjaka. Ule floundering majestical. Kidogo watu wanasema hiyo maombi haikujibiwa. Lakini we hata ukiangalia Mungu alielewa kweli. Mungu. That thing was technical. So again, so I was saying, in law kuna connect to locus standi. Who are you in the eyes of the court? Unaget? So unajua, like for example, Hakimi is playing football. Yeah. But wealth yake yote iko in the name of the mother. So in the eyes of the court, Hakimi anadu.
Yep. Unacheki? Yeah. Locus stand Hakimi anaweza simama aseme mimi sina do. Because the court rules on facts. Fact. Unaget? So on the basis of locus standi, unaget? Nani anaitwaje who are you in the eyes of the court? Yeah. This guy Alves kama angekopi from the notebook of Hakimi. Yeah. Sai angekuwa at least na shit. Sai ungepata ndio ako jela, lakini nini assets zake ziko intact. Yeah. So I think the moral of the story is Hakimi is the GOAT, man. Hakimi is the GOAT because there's a similarity between story ya Alves na story ya Hakimi. Zote zina involve them. Zote zina involve them. In the first instance kuna huyu jamaa mwenye alikuwa na rape. In the second instance kuna huyu jamaa mwenye dem alikuwa anataka kuchukua pesa yake tu divorce. So wanaume, I'm not trying to say you hate your wives, but trust your moms. Yo. We also, I remember at the end of the year, the end of last year, we had, our famous boy band, the best boy band group in Africa. In the world. That's for now. Yeah, that's for now. When I talk of, the best bands I know in the world, kuna Clean Bandit, the band, kuna ili kwa the Beatles. Tambo sana. Kuna ujama Boys to Men. Kuna ujama Maroon 5. I guess inaitwa Maroon 5. Maroon 5. Kuna Backstreet Boys. Kuna inaitwa Boys to Men. John. And then number 5 watu wangu. The best people boy closing band the chapter pale, our world. Very own Sauti Sol, baby. From Eastlands mtu wangu. Sauti Sol. Eastland of the world. Unakumbuka verse yao gani? Verse yao ni ile yenye nakumbuka ni nilikesha na maombi nikiomba Mungu anipe nafasi nikaanza kuimba mabinti wanisaka kuna mali wanichangamkia alafu heri ulie kwenye Range Rover kuliko ucheki kwenye boda ukose usingizi runda masaibu yanakufuata. Big up so what have they done, man? They had walikuwa na shows that were closing back to back that were zilikuwa zinafunga their career as a band. As a band. It was fire, man. It was fire. Kulikuwa na walianza na ile ya mwananchi wa kawaida. Alafu wakinaanza ile ya watu wali request tena wakeka ile yenye I guess Tico's 20k. And then I guess wakeka ingine yenye Tico's 50. Watu wakakama. Alafu bado fans hadn't got enough of it. So kuna wenye waliitisha private performances wakaitwa Uganda and they closed it off as a band in South Africa. Kweli jo. I think we big up Sauti Sol because wamekuwa na longevity. Exactly. Wamekuwa na versatility. Yep. Wamekuwa na professionalism. Because unajua bands mingi in Kenya kulikuwa na tattoo. Sijiko na kupa tattoo. Tattoo. Tattoo ni mangele ngoma mateso ya roho yamenifinya moyo. Unajua ngoma? Boy parapanda inani. Unakuta kulikuwa na tattoo, kulikuwa na ile Coca-Cola Popstars. Exactly. Ile akina sana ipei chande. So one thing about these bands kulikuwa na hii akina Major Matrax, Jim Wize. Yeah. The Council. They get but the Council pia kulikuwa ni na Camp Mula. Unajua when you talk about Sauti Sol, the group that comes close to Sauti Sol in terms of longevity, unajua Council wako hapo. Hata kama unasema Council Elani Juada P unit, unajua the Council iligo pa startup unit. Unit ilisha kitambo. So the Council walika sana. I guess they broke after Kora. Ni Kora. Kuna Major,
Aziba unajua nikitoka about nikiangalia Sauti Sol. Sauti Sol I think mimi nasemanga band inafai kuwe based on certain criteria. Criteria number 1 longevity. Criteria number 2 ni relevance. Una get like Elani ija break but hako relevant. Una get. Alafu number 3 ni prolific production. Mnaweza tupatia mali, una get. Alafu another thing ni mnatupatia mabanga. Exactly. Bang after bang. Sauti Sol has been giving us bangers by the way. Exactly. Alafu ngoma zao zinakuwa na ile classic feel. Exactly. But then I'm telling you, I'll be like 30, I'm saying niko 30. Niko third floor, man. I'm going through a lot of shit. Yeah, man. Like moment for the 30-year-olds, man. Like moments for the 30-year-olds, man. Man, say, you're almost reaching 40. Me, I'm done. Like moments for you guys, man. Like after 40, Eric Omondi turned 42. Wanasema life begins at 40. Yep. So many nimebakia tu 10 years in the life. Man's life, man. So niko nakwambia Sauti Sol wamekuwa tupatia banga. Unacheki. And one thing I really like about Sauti Sol ni the fact that wamekuwa consistent. Unacheki. Alafu bado wako na ile humility fulani. Una get. Mimi naona Gabiena anaweza itwa podcast bado wata show up. Una get. I think hapo hivyo mimi na big up. I guess this goes back to how they were raised, man. Ukicheki venye familia kina Bien walireiziwa manze. It was a decent, decent family. Savara, manze. Savara pale CTA. Savara manze nakwambia tukiwa na Mahuru, tuliona CTA clearing the airways manze. Ujamaa CTA bori manze. Savara alitoa story manze, yani tulikuwa tuna feel. Karibu tuko kwa live ya Sauti Sol manze. Karibu ulie. Man. Unajua karibu ulie bana. Savara. Mimi nakwambia Savara wanasema Savara walikuwa Buru. Walikuwa naishi wote keja moja Buru. Walaijo. Manze, hawa wanasema manze walikuwa wameka gym kwa nini yao? Kwa program yao, kwa timetable. Ngware walikuwa naamka 4. Gym, warudi waoge, alafu saa 2 wameanza babits nini ikifika sijui saa 8 wameenda sijui show ama bla bla bla. Manze usikimi nilijaribu hiyo mtu wangu. Ukamka 4. Manze siku 2 mtu wangu 4 zoezi. Kukainua zile. Tunajiambia tu buda kila mtu safari ya kila mtu ni tofauti. Ukasema si safari. Buda. But big up sana Sauti Sol. No, big up Joe. And the best thing about Sauti Sol, wali end on a high, mtu wangu. Definitely. There's a law that says master the art of timing. Una get. Sauti Sol walifanya what Ferguson did. Ferguson aliacha Manchester United na cup. And it's what Jurgen Klopp is doing. So that's what you do, unacheki. Kuna time fulani unajua ukikuwa kwa career yako, watu wanafika mahali wanaanza kuboeka na wewe. Definitely. So I think Sauti Sol did a very wise thing. Na wako fit jo. Tuna big up sana. Big up them. So tunataka kujua, who do you feel, has been affected negatively with the break kwa hiyo boy band. Jumi nikiangalia Bien is doing good for himself, man. He's done a collab with Darasa. Nitoaje ngoma? Sijui nobody ama sijui. Nobody love you the way that I do. Nobody can love you the way that I do. Ujamaa mgori. Mimi ni fan wa Sauti Sol. Sijui mbona uko single buda. Unajua mimi learn one thing, unaona? Nilikuja kulearn. Love songs make sense when you're not in love. Okay. Una get? Because the reality of love inakuwa so harsh. Una get? Unajua when you have a woman kutafika ile time ya mood swings. Exactly. Kutafika ile time yenye mshaju. Unajua I do poetry kina YouTube. Utaona Mahuru the 3 stages of love. Mahuru the 3 stages of love. Ya kuongelea kwanza ile you love this person because you don't know them. So unampenda because you're trying so hard to know this person. Exactly. Una get? Alafu shamjua na uko like okay, sawa, nishajua huyu mtu ako na 1 2 3 4. Una get? Man. So unajua unaanza kuboeka.
So kuna ile aspect ya I thought you were different but nimekuja kugundua you're just like all of them. Unaget stage 2 sasa inakuangalia unajiuliza like okay sawa nishajua jamaa. Unaget alafu nilikuja kulearn one thing about love Yep. Love becomes love in the second stage. Because the second stage Which is the most boring stage. Yeah. You know stage it's so boring because you know everything about ushaikatia dem unaanza story unaget na technical bench. Kwa football ndio tunaita technical bench. Kwa entertainment tunaita the technical team. Naona wameguzwa na hiyo full of selector. The second stage of love inakuwa the most boring stage of love. Okay. Because uko na udem yako umempigia stories zako zote. Hadi unaweza mpigia unajua Otis alikunyonga. Inafika mahali yeye anajua story yako hata before we said. Hiyo ndio ile time unaanza kujua like okay this guy ako hivi ama udem ako hivi. So stage number 3 inakuwa ushaamua like ushajua okay ujamaa ako hivi. Na by the way watu wengi stage 2 hawapitangi. Fail by the way. The first stage of love inakuwa the honeymoon stage of courtship. But actually it's honeymoon because of ile excitement ya kutaka kujua huyu mtu. Unajua ni kama nikikuletea gift ni wrap. Unaget? Unajua hiyo gift nataka ni kitu ya ujinga. For as long as imerapiwa utakuwa like ni nini kwa hapo ndani? Ni anxiety man. What's this man? Unaget? Alafu ukishafungua unapata fuck. Yaani kabaino tu. Umenikumbusha ka moment mtu wangu. Ati birthday ni yako. Uko na birthday, familia madhako anataka kusurprise na keki. Lakini hii keki anakuita wewe ndio uibeke mtu wangu. Sasa una surprise na keki yenye ulijabebe. Unaget? And I think that's why ukisikia kuna uja wetu Neo. Neo kuna ile ngoma ya lightning don't strike the same place twice. Unajua ukisikia ngoma Neo anajaribu kukombea dem yake. Unasikia vile usema we were so good together. Unaget how come we could not weather the storms. Exactly. Unacheki? So ni ile point yenye Neo na udem yake walikuwa shafika stage 2 of love. Iko very boring. Alafu unajua hiyo stage 2 ndio unapatanga sasa Charlie anaamua kucheat on the girl. Actually are we giving Neo the flowers but tumpe flowers lakini you know Neo did that to his first wife manze. Walikuwa na they had I guess one child ama two. Neo akasema I don't want any more children. Bibi akaenda for inaitwaje kwa wanaume inaitwa vasectomy, kwa wanawake inaitwaje inaitwa hiyo technical team inaitwaje inaitwa ovary removal. Kuna watu wangi ovary kuna ile inarapiwa inafungwa ndio eggs haziwezi pita fallopian tube so eggs haziwezi pita. So wife wa Neo did that procedure in the hospital. Alafu guess what after some months Neo rumors mtu wangu KOT ya US mtu wangu Neo amepia mama mwingine twins mtu wangu hata si mtoi mjamu mzee twins. Alafu pia dem mwenyewe na alikuwa super ya ukweli lakini ni life tu. So you wanasema if you want to cheat on your wife cheat on her with a beautiful woman. Ndio aseme yenyewe hapa uliniwahi but we are not telling men to cheat. Otherwise tuko na coke we got you coke manze. We telling you manze ukifika pale nyumbani you from the gym manze. Yeah man go to the shop fridge take a coke man. Sema unataka coke baridi. Grab your coke and what now let me grab my coke. I'm not testing the feeling, I want to drink the feeling. Original taste. Lakini one thing I like about Coca-Cola inakuanga na memorable advertisements. Exactly. Sijui kama unakumbuka ile ya kuna jamaa fulani ameka kwa bench alafu akona coke kwa bag alafu anaanza kufanya
Nakumbuka hiyo. Yeah. Alafu demo anashangaa like huyu jamaa simu yake nini? Alafu anatoa coke. Manjo. Coke, we like you. We tagging you, man. Legendary advertisements. Exactly. So kuna historia ya Haiti. Kuna historia ya Haiti na before tunaweza malizia tu ya sauti so BN is doing good for himself. Savara man. Actually alikuwa US. Alikuwa na show sijui ni Alchemist, Nairobi Street Kitchen man. Last week ndio tu nimeona the guitar guy alikuwa anaitwaje? Anajitanga sijui finger what. Ndiye alikuwa na fingers of Poly. Poly. Fancy fingers ndio nimeona ameka show. Was it last week? Chimano the man with the voice. Ule jamaa wa simu tu. Yeye ndio kidogo he said he's going for a break. So hatujui mambo ni gani manze. And Chimano, unasikia Chimano, I was watching Mic Check podcast. Big up manze, one of the best podcast we have in the 254. Kulikuwa na mwalimu Rachel hapo. Alafu huyo Ras nimemsahau jina, alikuwa anasema Chimano hii radio ilikuwa radio gani? Ilikuwa ni Ghetto Radio Jambo. Was it Homeboys? Sijui was it Homeboys. Mwalimu Rachel alikuwa anasema before Sauti Sol boom. Chimano actually alikuwa radio. Homeboys. Hii ni bado wakisumbuka wakiwa sijui nini. Chimano was in Homeboys for and voice yake manzeli kumweka pale. So venye Chimano akona actually kina BN kina Savara Poly waliambia Chimano man, you have to choose one manze. Juu unapata wanaitwa shows Chimano hayuko. So Chimano manze alienda kwa manager akamwambia guys man, I'm quitting. I'll have to choose my passion. Akahang his mic. Yeah man. Mwalimu Recho manze akasikia vibaya manze, umsia na waste life nini. After 2 months, guess what? Sauti Sol. Lazizi. Mwalimu Recho anashanga wow. Simi pia ningeenda nini? Kutoka mbinguni. Man. Nakuyanza my baby. So I feel like they all doing good, but Chimano ndio ameenda under the radar. So yeah man, that's awesome. Nikikuona na wengine nashikwa na wivu. But namba yako nikuvutie waya, nikupeleke Java, tunywe kahawa, tukizuba. Una sound ka Chimano. Chimano with the voice. But anyway, nilikuwa na kushow. Yep. Sauti Sol was a team. Yep. It was not a union. Yeah. Now this is what I mean. A union inakuanga many people doing one thing. Yeah. Kuna teachers union. Exactly. Kuna get. Yeah. Sauti Sol, but team inakuanga different people doing different roles. Exactly. And they've embraced and accepted the roles. Like unaona like huyo Fancy Fingers, yeye alikuwa sawa when it comes to mambo ya production ni. Yeah. Kutengeneza beats. Unakumbuka like Savara was saying ile sura yako mzuri mama. Unaget Fancy Fingers na yeye walikuwa part of your group ya production. Again. So BN alikuwa na kuimba and songwriting. Unaget. So unajua ukiangalia Sauti Sol in terms of BN alikuwa the face of Sauti Sol because he was the singer and he was the songwriter. Yeah. But sasa unajua yeye hakuwa na ile technical ability. Yeye napo kina Fancy Fingers. Savara alikuwa na hiyo aspect anaweza imba, anaweza fanya shit get. So I think mimi naweza sema hata wakibreak kila mtu in their own role ata thrive. Definitely. And because Sauti Sol was never a union. It was a team. And it is still a team because they've working as a band, but remember bado kuna solo generation. Kuna solo generation. So ukitaka kusign artists unapitia through solo generation. But anyway, at the end of the day, it's cool.
we're giving them their flowers. But remember the law of Robert Greene, master the art of timing. Yeah. Know the right time to say goodbye. Yeah. Big up Robert Greene. Haiti. 48 laws of power. Haiti, manze, Haiti. Gang. Walingoja prime minister afike tu Kenya hivi. Now mpaka State House. Waka take over. Yani wanasema aje? Paka akitoka panya ingia State House. Panya utawala. Manze, actually prime minister actually akirudi Haiti walimwambia hizi land kwa airport. They taken over the airport, the State House, they released prisoners. It was so bad, by the way. It was so bad. It's na unajua there are people who killed the president before huyu wa sahi. Na wakashikwa. Sasa hao when people are being released, hao walingoa hata hao walisema wanabaki jela for security reasons. Wanafeel wakileft hapo manze wanaweza uliwa. Kweli. So I think story ya Haiti nimefanya research yake. Haiti was the first country that was the first country to gain independence. The first country to gain independence. 1880s huko 1800 huko kitambo sana. Exactly. Kulikuwa na jamaa aitwa Lavacho. Kitambo sana, una get? Yep. Lakini unajua the after that something happened, una get? Hizi western powers zika cripple Haiti, una get? But crippling wana cripple economically, una cheki? Yeah. Because Haiti was colonized by France. So the French speaking man English. As in French speaking. Okay. Get? So Haiti, recent history ya Haiti inakuwa define na jamaa aitwa Papa Doc Duvalier. Unacheki? Papa Doc Duvalier alikuwa the state. Unaget? He was the president and he was also the state. Unaget? Now Papa Doc Duvalier is like Gaddafi. Gaddafi was a strong man. But Gaddafi aliacha Libya without structures. Unaget? Same to Papa Doc Duvalier. Papa Doc Duvalier aliacha Haiti without structures. Just a like moment, man. Libya, I was reading a story yesterday about President Muammar Gaddafi. Wanasema Muammar Gaddafi alibonga na agency fulani, akawaambia I want 50 Italiano women. Wakamletea. Wakakam. Sasa unajua mademu wamekuja wakijua mtu wangu. Hii ni ile sasa inaitwa kuni. Ile kauji. Yani wamejitayarisha, wanajua mtu wangu it's about to go down. Katrisa. Shit. Basi Trisa, mimi ni 50 sana. Manze kufika kwa palace. Wakapata kila mtu kwanza alipewa leaflet ya sijui ni Muslim or something Muslim. Wakapata kumbe ni crusade. Muammar was propelling inaitwa Muslim. So I guess they went home disappointed. 50-50. Disappointed but walilipwa. Gaddafi unajua alikuwa the man with the chums. The man with the chums. Similar to Fidel Castro. Fidel Castro alikuwa anasema by the time he was retiring both as the president and the president of the single man, alikuwa amelala na 700 plus women. That was a G. We won't pay beat. Yani Castro alikuwa anakunywa tu soda hiyo. Kuni. Only G. That's a G. Kidogo akitulia tu ana grab a coke. Bedro. Kuni. Amedoz. That's a G. Manze. That's a G. 700 mtu wangu 700. Huyo jamaa alikuwa na kitu fulani ilitoka kwa Kikuyu. Madasho. Madasho. So tulikuwa nakwambia the last flowers to Fidel. Pay flowers. Fidel mtu wangu. Fidel man. Iko
so sad, man. Yeah. That's a G. That's what we do to G's. To real G's. Yeah. In Gumzo na Uti. Yeah. So unajua Haiti, the last president alikuwa Papa Duvalier. Akadedi without Haiti was not icon of structures. Kuna hoja mweto Max Weber. Yep. Max Weber aliandika. Max Weber alisema a state inafaa ikuwe na monopoly of legitimate violence. Unaget? As in, the only thing that makes a state becomes a state ni centralization of power. Yep. Unaget? Na centralization of power inamaanisha it is the government no inafaa it is the government. Power should be coming from one center. Exactly. Command structure should come from one part. Na command structure ya any society ni the government. So when he talks about legitimate monopoly of legitimate violence, anajaribu kusema guns zinafaa zinacontroliwa na one entity. Exactly. For example, the government. Unaona? Yep. Any society where the government is not controlling the guns, hiyo si society. Okay, like Somalia, everybody has a gun. Yes, Somalia, Libya, Southern Sudan, Libya, same story. Exactly. Libya, same story. Unaget? So unajua Haiti kuna gangster anaitwa Barbecue, man. That's a gangster. We know giving him flowers, man. Barbecue. That's a G. That's a G, man. Barbecue, itabaki, utafute flowers, ujipe, man. So unajua Haiti aina what we call institutionals that can make up a state. Institutional structures. Aina institutional structures. Yep. Zenye zinafaa propel and support a state. Yep. Unaget? Haiti, from a technical perspective, is a banana republic. Yeah. Unaget? Because unajua like the Haiti aina two things. Number one, Haiti iko na so many guns. Number two, aina business opportunities. Unaget? So the only way for those people to make money is through the use of force and violence. Exactly. It's like America iko tofauti. Yep. America wako na ile the right to bear arms. It's a right. It's a constitutional amendment. Yep. In America. Ukiwa na gun, hiyo ni right yako. Yeah. But licensed. Of course. Yeah. But in America, watu wako na guns, lakini wako na opportunity tena ya kutafuta pesa through legal means. Exactly. That's why unapata America hawajai kuwa na ile a state of national pandemonium. Yeah. So many kiangalia story ya Haiti, the last minister mwenye alikuwa assassinated, prime minister alikuwa Juvenal Moise. Mwenye ameresign anaitwa Ariel Henry. Unaget? I guess he is just flown out the country. Alafu unajua another thing ni these leaders, a leader must have what we call legitimacy. Yeah. Legitimacy is what brings acceptance. Unaget? So Haitians wako na ile aspect ya the domestic politics inakuwa controlled na international forces. Exactly. Unaget? Yeah. But what do they expect if kama wameshindwa ku bring order in the house by their own? Unajua like for example, unajua Rwanda had the same problem. Rwanda kulikuwa na president alikuwa I think Habyarimana. I'm sure about it. I guess pia alidai akiwa kwa ndege. Aliuliwanga kwa ndege unacheki. And then kukakuwa na RPF, Rwanda Patriotic Front, that was led by Paul Kagame. So these guys kukakuwa na so much violence. So RPF ika contain the situation without any form of external help. Unaget? So far so good mpaka sahi Kagame hold the country very well. Unacheki. So na kumekuwa so vitu zingine zinakuanga like kuna like tunatangwa hii sasa ni ukisoma history. Kuna jamaa alikuwa anaitwa Woodrow Wilson alikuwa na the president of America during World War I. Unaona? After World War I walikuja na the 14 points. Unaget? The League of Nations. So kulikuwa na ile point ilikuwa inasema self determination. Unaona? Na ukisikia Bob Marley, kuna ngoma ya Bob Marley inaitwa Zimbabwe. Ile every man got a right to decide on tuko Jamaica pull up. So I understand that. So way out for Haiti. Do you feel is there a way out? The mess?
Okay, sawa. Nilikuwa namaliza point ya self determination. Bob Marley alikuwa anasema every man got a right to decide his own destiny. And in this judgment there's no partiality. Unaona? So arm in arm we come to fight this little struggle. Unacheki? Yeah man. Unaona? Yep. Listen to that song by Bob Marley, Zimbabwe. Unacheki? So the point is and the solution inakujanga hivi. America had a civil war in 1861-1864. Unaona? So as in solution ya inchi ukutoka kwa wananchi. So it will only take Haitians to solve the Haiti problem. Because if the solution is external, obviously they'll complain. Watakuwa like hey shit sio yetu and stuff. It's like Kenya. Kenya tulikuwa na problems 2007 2008 tukapigana, unacheki. But we had to sort it out. Tukapigana tukasolve it by ourselves. The Taliban US ikasema okay, you guys unasema US blah blah blah. Akasema it's your shit. Wacha Taliban you are control, you know, and they feeling the heat. So yeah man. Kweli. Yeah man, we coming to the end of season 7 and before we come to the end, and niko na meme fulani ilikuwa inasema manze, wewe ni chizi. Mimi wewe ni chizi. Mimi ama nani ni chizi? Yeah, okay, assuming wewe ni chizi umepelekwa pale Madhare Hospital. Now the doctor wants you to prove to him or her that wewe si chizi. Yeah, ku release. Wewe ni chizi umepelekwa yani umepeleka Madhare Hospital. Watu wanajua wewe ni chizi. Umefika huko. Wewe umekataa. So daktari anataka, you know, he wants you to prove that wewe si chizi. You are a normal human being. What are you doing? What do you do in such a scenario? Tunakumbuka kuna hii story tunapigiwana. Daktari alikuwa na treat ya chizi fulani. Chizi akashika kisu. Akamkimbiza na hiyo kisu doki mbio. Ikafika mahali akateguka. Si anaona chizi anakaa kidogo kajua basi. Ameenda. Mimi leo Canaan. Kufika kwake chizi akamwambia shika. Sasa ni round yako ya kunikimbiza, you know. So David nasikia kuna ingine. So unajua sasa daktari aliingia kwa room. Na jamaa inspector akamwambia unaona hii room what kila mtu ni chizi. So inspector akaamini akasema kila mtu wakaona kuna mtu mmoja ametulia unacheki. So daktari akasema kila mtu ni chizi hapa. Daktari akaenda akachukua marker pen. Akaenda kwa keyboard kama sasa board ya white. Yep. Akachora mlango. Man. So machizi wajamaa kaenda hapo wanajaribu kupigana wafungue mlango wakaona kuna jamaa fulani ametulia. Inspector akamwambia daktari, "Nikwambia ule si chizi." Sasa daktari akaenda kwa inspector, jamaa, akaona aje? Mbona uende kufungua mlango? Jamaa akamwambia, "Juvindo liko na key." That's a like moment deserves flowers, man. Flowers, man. Hey, you joke ni ngori manze. You ngori man. Yeah man. Kweli jo, otherwise you guys. Yeah man. Season 7, man. Hope you guys enjoyed it. We sure you enjoyed it. You know, don't forget to grab a coke pale nyumbani. And you know, special mention manze, digital creator awards. DCA. Yeah, Gumzo now T has been, you know, nominated for podcast of the year. Yeah man, tunawakumbusha tena the awards happening on the 11th of May. Voting starts on the 18th. Ticketing on the 18th, man. How do they vote? Actually, kuna code itatolewa on the 18th. So your code tutakuna tuma tu message kwa number fulani. Yeah man. So tutatumia tu pale kwa page pale. You do your thing, man. Yeah man. Kweli jo. I'm telling you to stay tuned, man, to the best podcast, man. Kweli jo. Yeah man. Kweli jo. We say what? We say what? We say taste the feeling, man. Taste the Alafu, feeling. Recycle jo. Grab the coke. Kabisa jo. Recycle. We want a clean environment. Adios. With those very many remarks, OT
mawe huru. Adios. Adios.